za kuhusiana na masuala ya usalama wa taifa ni kiazi moto na donda ndugu ambalo limechipuka katika eneo la Malindi kule Shakahola katika msitu ule wa Chakama. Kufikia sasa ama kufikia jana, tangazo lilotolewa ni kwamba iliripotiwa Wakenya 610 hivi hawajulikani waliko, Wakenya 201 na zaidi wamefariki, wengi wao wakiwa ni watoto. Na swala hili si geni ama halikuchipuka tu mwezi jana ambapo wanahabari walitangaza, lakini mhusika mkuu ambaye ni Paul Mackenzie alipoondoka Furunzi Malindi kuelekea Shakahola ulikuwa mwaka 2019, mwaka 2020 Mheshimiwa Rais, mwaka 2021 serikali kimya, mwaka 2023 hadi wanahabari walipotangaza, na maafa ndio haya. Wewe kama amiri jeshi mkuu ambaye unakaa katika kamati ya usalama na kupewa kinachoendelea na ujasusi wote, huoni kama umewafeli Wakenya? Na Wakenya wamenituma nije nikuulize, kwa sababu ya idadi hii, basi unapaswa kuwaomba msamaha leo kabla kujibu swali lolote la Shakahola mbele ya wanahabari hawa. Unaweza kuomba msamaha wa Kenya kwa kupoteza nyoyo 200 na wengine 600 hawajulikani waliko? Pale kuna utepetevu katika upande wetu wa serikali, na inapaswa mimi niombe msamaha, kwa sababu Wakenya 210 tayari wamepatikana katika makaburi. Tuko na shirika la upelelezi, tuko na shirika la ujasusi, tuko na askari polisi, tuko na assistant chief, tuko na wazee wa nyumba 10, tuko na wale wote ambao wako kule. Hapo kumetokea makosa, na siwezi kusema ya kwamba kuna vile tunaweza kukwepa lawama. Tuko na makosa, na kwa sababu kuna makosa, ni vizuri tuwaombe Wakenya msamaha kwamba jambo hili lilitendeka tukiwa na serikali. Nikishasema hivyo, huyu bwana Mackenzie na wenzake alishajulikana kwamba kuna jambo lenye dosari anafanya. Ameshikwa akapelekwa kotini, kotini ikamwachilia. Ameshikwa tena akapelekwa kotini, kotini wamemwachilia. Hii safari sasa ameachiliwa, ndio amekuja sasa akaongoza haya maovu akitumia dini, ambaye nilisema leo huyu bwana ni mhalifu kiwango ya gaidi, kwa sababu wale watu maisha ya watu amewaua kwa kutumia dini. Hatuwezi kuelewa ni vipi, lakini nimeambia taifa ya kwamba hii jambo, na ndio nimeweka jopo mara 2. Jambo la kwanza nimeweka jopo ambayo tunaita Judicial Commission, ifuatilie uhalifu na ituambie ni nani zembea kazini ndio haya mambo yakatokea, na huyu bwana washirika wake ni nani, haya makaburi yaliendelea vipi, hii mambo yote yalitendeka vipi. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nimeweka pia task force ya watu ambao wengi wao ni watu wa dini, kwa sababu dini ni mahali ambapo tunapaheshimu sana. Sisi wengine wetu ni Wakristo, tunamwamini Mungu, na tunaamini dini ni mahali ambapo watu wanakimbilia wakiwa na matatizo na mashaka. Lakini pale wahalifu na watu wenye nia mbaya na watu wa mauaji kama vile Mackenzie na wenzake wanapotumia dini, ni vipi tutazuia jambo hili lisifanyike tena katika taifa letu la Kenya? So I am not taking it lightly. I am taking responsibility that as president, this should not have happened. And certainly some people who are responsible for this failure on the part of government will have
to give an account. Because it should not have happened when we have all the agencies. We have our intelligence, we have our CID, we have the chiefs and all the other people in the whole of that ecosystem. We should not have allowed this. This kind of thing should never have happened. But it has happened. We have to take responsibility. No. Yeah? And the promise that I am giving to the people of Kenya is that we will get to the bottom of this matter. Okay. And I am also giving them my commitment. I know there are people who are jittery about. They are saying we should not regulate the church, and that is correct. We should not regulate the church. No. The same way we should not regulate the media. No. Let us have an institution that self-regulates. We want to establish from our religious leaders, how can they as religious leaders agree on a mechanism that makes sure that criminals and crooks do not take advantage of religion and of faith to be able to cause harm to Kenyans. Mheshimiwa Rais, kabla ya kakangu kuuliza swali, umezungumza na napenda nikupongeze na kukuhongera kwa kuomba msamaha mbele ya Wakenya, lakini Waswahili wanasema ada ya mja hunena lakini muungwana ni kitendo. Wana Malindi hadi leo wanalia kwamba idadi ya watu 200 kupotea, huja kanyaga guu pale kwenda kusema nao kuomba msamaha. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga alikwenda kule na akafungiwa kuingia, na wengi wakasema afadhali huyu ametukumbuka, rais hajafika. Huu ungwana wako uko wapi hapa Mheshimiwa Rais? Hiyo ni siasa. Kwenda pale kwa kiongozi wa upinzani inasaidia nini? Yeye si mjazusi, yeye si askari, yeye si daktari, hajaenda kufanya ile kazi ya kutoa miili. Ameenda kufanya nini? Askari walisema pale kwa sasa ni crime scene. Yeah? Wale ambao wanatakikana pale kwa sasa ni wale watu ambao wanahitajika katika hiyo shughuli. Wale watu wataenda kufanya forensic work, wale madaktari, wale wapelelezi ndio wako pale. Wakishamaliza ile kazi, yeah, ndio tutapata nafasi. Wakishamaliza ile kazi ambayo inaambatana na sehemu yao kama professionals wa hiyo field. Ndio sababu hata yule bwana aliambiwa, bwana, hapa ni kuna wenye wanakubaliwa kuja hapa kwa sasa. Lakini tumezoea kama Wakenya kila jambo siasa. Unajua sasa mimi nimekuja hapa. Kama huna ya kufanya pale unaenda kufanya nini? You know? Kwa sasa mimi nimechukua nafasi yangu, nimetuma kila mtu. Waziri wangu ambaye ni wa usalama ako pale, every 2-3 days he's there. Lakini pia wewe utakwenda make sure pale mambo ya hayo yote yatakuwa yamemalizika, the place has been declared it's no longer a crime scene, I will go to Malindi. Okay. Na Mheshimiwa Rais, kutokana na uzito wa swala hili la maafa ya Shakahola ambayo kwa kiasi kikubwa sasa yamekuwa gumzo, uliyataja maafa haya sawa na ugaidi ama sawa na tukio la ugaidi. Hata kusema kwamba ni sawa na tukio la ugaidi, uliyasema kwamba huu ni ugaidi. Lakini kulingana jinsi mnavyoendesha taratibu hizi za kuchunguza na mashtaka, hamuonekani kuyapatia uzito ambao unaendana na swala la ugaidi. Kwa nini? DPP amekuwa pale, DCI amekuwa pale, mkubwa waziri mwenyewe amekuwa pale. We have close to, I think, 150 different officers in Malindi. In fact, we transferred all the other officers from Malindi, the ones that were there before, so that we have a clear picture of what to do in that scene of crime. So we have taken it as seriously as it would get. I think my Minister for Interior has been there 5 or 6 times. I have told you he is there every 2 or 3 days. Doesn't that tell you we take it seriously? I have also appointed a judicial commission of inquiry. I have also appointed a task force to look into all the matters, so that we are not only looking at the crime itself. Okay. We have men there doing that. We are also looking at accountability
because that is what the Judicial Commission of Inquiry is going to come with. And we are also looking at how do we prevent this from happening again by appointing a task force. Okay. So if there is something in the level of seriousness, Yes, Mr. President. we have taken it very seriously. Mr. President, just to be clear on this, tonight you have mentioned my fellow countrymen and women. Yes. On many occasions. Yes. Your fellow countrymen and women, the Kenyan people, want to understand why the government has locked out the media in Shakahola. Question number 2, because the media has been locked out, your fellow countrymen and women want questions answered. Because you're the commander-in-chief and you get raw intelligence and briefings every morning here at State House. What exactly is the true picture of Shakahola? If it was meant for the media, you know, Abdi, even if you went to Shakahola, would you go and film the graves and bodies that are disintegrated and take it to the people of Kenya? Would you do that as a responsible journalist? There are ethics that guide us. We can't do that. Yes. But why So, the blanket? Why the blanket there is absolutely, media blackout? There is absolutely, the scene that is there is not a scene to report. Yeah? The scene that is there is not a scene to report. And my friend, what would be there to hide about graves and dead people? Surely. Tell us the true picture now. Because you get the intelligence, isn't it? I get the intelligence. And you label yourself as But do you know why there is intelligence? Yes. There is intelligence because there is a limit as to how far you can go with intelligence. If intelligence was meant for the media, it wouldn't be intelligence. Okay, not the media per se. It's the Kenyan people who want answers. But you are the media. Hang on, Mr. President. There is a way I am going to communicate to the Kenyan people when the time comes. It's through us, the professionals in the media. That's why here we are tonight. You speak to the Kenyan people about a raft of issues. Now, the Kenyan people want to understand the concerns that they have about Shakahola. Can't you tell them, the sovereign people of the Republic of Kenya, about the truth? When the time comes for me to speak about Shakahola, I will to the people of Kenya. When is that going to be? As it is, the people of Kenya will get information from the officers on the ground to the extent that that information can be shared. But it is not fair and it is not right, Abdi, for you to tell me that I come and broadcast intelligence information. You know that's not possible. Probably, even if you try how. Mr. President, I just want to ask you this. You receive intelligence briefs, like my colleague Ayub says. We've seen people in this country being profiled on the basis of their religion. I have to ask you this, Mr. President, and I'm sure Kenyans would want to know. You've admitted that there was some complacency from security organs. Had this been done by another denomination, would we be talking about the same thing? Yes, we would. I have always refused the blanket condemnation of any religion. That is why when, for example, Alamin Kimathi was profiled and taken to as a terrorist and taken to Uganda, I am the one who went to speak to Museveni because I know Alamin Kimathi. And it is me going to talk to him. And Alamin Kimathi is a Muslim. I received him here at the airport after he was released. Because we must not allow, the same way I will not also agree that this incident is used against all the churches and all the religion. We must treat this, as I said today, as a terrorist, as a criminal, and he bears individual responsibility. But beyond that, because the name of religion has been used, that's why I have taken the extra step to ask religious leaders. We do not want another incident of this nature. So let us speak to ourselves. Let the church, let the religious bodies, let the Muslims sit down as religious leaders and come up with a self-regulation mechanism, the same way you guys in the media have a self-regulation mechanism, so that you avoid, because there are rogue journalists. True or not true? Yes, they are. They extort money, they do what, and they are reported to the Media Council, your organization, and their steps are taken, right? So we are asking that should be from where I sit, but I am waiting for their recommendation.
If they tell me there is a different way of doing it, I will look at it. That's why. Rais, pengine uzungumze na Mkenya, manake hili ni swala ambalo tulishuhudia wakati ambapo watu walikuwa wakiokolewa pale. Kuna wale hata walikuwa wanakataa, wanasema ya kwamba wanataka kuniua, kumaanisha ya kwamba swala la dini na siasa ni mojawapo yale masuala ambayo yanafahamika kama emotive issues. Zungumza tu na Mkenya kuhusiana na umuhimu wa kuwa macho zaidi anapofuata hata dini fulani. Nataka niwaeleze ndugu zangu wa Kenya, tafadhali tuwe waangalifu. Kuna mafundisho ambayo yanaelekea mahali ambapo si pazuri. Ukisikia dini inaanza kusema usiende hospitali, usipeleke watoto wako shule, sijui dunia inaisha, sijui miezi 6, sijui miezi 2, ujue pale kuna kasoro. Ukisikia mtu anakuambia uza mali yako upeleke pesa kwake ndio upate sijui barabara gani ya kwenda sijui mahali gani, kuzimu sijui mbinguni, yeah? Lazima tuwe waangalifu, so that as the citizens of the Republic of Kenya, it is very, very important for us to know that radicalization of whatever nature, radicalization in terrorism, radicalization using religion, radicalization using politics is dangerous because it leads people to make irrational decisions. And we must always be careful. Right. And that is why I have said, because this incident is serious, I would want to listen to religious leaders, religious professionals to tell us, how do we make sure that Kenyans, innocent Kenyans, are not radicalized using pulpits or religious doctrine? Because what the likes of Mackenzie are doing is what Al-Shabaab are doing. One using the Bible, the other one using the Quran. And we must deal with that situation because it is a real situation. And we must deal with it. Mr. President, just as we wrap this up, you've admitted that yes, there was complacency.